Odara. Estamos ao vivo, Okay, Kelechi, how are you? I present my. Eu vou falar em português primeiro. I will speak in Portuguese first to the spectators. Okay, I will tell first in Portuguese to the people of the program, and after we start talking in English. Okay. Okay. Ok. Bem, gente, eu agradeço a todos aqui, né, presentes. Peço desculpas pela 1 hora de atraso. Vários imprevistos ocorreram, né? Ocorreram vários imprevistos aqui no programa de hoje, né? Bem, meu nome é Ivan Poli, eu sou presidente do Parlamento da Diáspora Africana, né? Do Estado da Diáspora Africana da União Africana para a América do Sul no Brasil, né? Autor de diversos livros do Renascimento Africano, né? Professor da Universidade de São Paulo, né? E atuante no movimento negro, né? Não só no Renascimento Africano, mas em outros Renascimentos do Sul, né? E no programa, esse programa que eu sou âncora, que eu entrevisto várias personalidades, né? A gente está começando priorizando personalidades do continente africano e estrangeiras em geral, né, da diáspora e da África, né, do movimento negro, né, de várias instituições da sociedade civil, né, no Brasil, não só no Brasil, mas nesses países também, né. E eu vou entrevistar o Kelechi UZOMAKA, né, que ele é o presidente da ONG ECLAIRAGE, né? Que é um trabalho muito importante que é um trabalho bem importante na Nigéria, né? E com espelho prático, né? Então, falando em português primeiro, né? E isso aí vai ser traduzido para os outros países, né? Agora eu vou falar em inglês. Okay. My name is Ivan Poli. I am professor of the University of São Paulo. I am the president of the parliament to the state of African diaspora of African Union to South America. I live here in Brazil. I'm professor at the University of São Paulo. I author of too many books of the African Renaissance and also another Renaissance. And I am activist of the African descent movement and Afro-American movements in Brazil and the world. Okay, and militant for a new multipolar world order. Okay, so today I will interview Mr. Kelechi UZOMAKA, that is the president of the NGO ECLAIRAGE, that has a very important work in Nigeria, but not only in Nigeria. It's the bases in Nigeria, but they are an example to all the Africa. And today we talk about the too many problems of Africa from the example of the NGO of Mr. excuse me, Kelechi UZOMAKA. Okay, so I will let you present yourself, Mr. UZOMAKA. I let you present yourself. Feel free to present yourself. Okay. Be welcome and thank you so much, Adupeo, my ami. Thank you so much, my friend, my brother. And I'm very happy. I'm very honored to have you here, on this program, and to receive here to talk about the very important problems of Africa. Okay. Okay. Can you present yourself, dear? Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Mr. Ivan Poli, Professor Ivan Poli. Sorry. I'm grateful for this opportunity. Yes. My name is UZOMAKA KELECHI. I'm from Nigeria. I'm the founder of ECLAIRAGE Africa. So we've been doing this for over a year now. So this is the second year.
We started our NGO on October. We had our first outreach on October 30th, 2021. Yes, 2021. So far it has been a year and few months of our existence. That's it. So I studied social work from the University of Lagos, and yes, so a little that's little bit about me here. Okay. Okay, okay, Mr. Kelechi, your experience. I would like to know before everything. I would like to know your previous experience before your experience on ECLAIRAGE. When we started your activism, when it started your activism, it started with ECLAIRAGE, or what's your previous experience on the activism? Okay, okay. I've never worked for an NGO, but I gathered my experience as an undergraduate trainee in my university because I studied social work at the University of Lagos. So social work has this relationship with non-governmental organization. Yes, because it has to do with looking out for the less privileged, and it's a whole lot. It's a very wide course. So we have the casework, the group work, the community work. To an extent, it has a relationship with NGO. I think social work is like an was an eye opener for me. I it's gave me some experience about uh, how an NGO looks like, what an NGO looks like. So I think that is where I got the background of my knowledge from. That's where I got the background. Yes, I studied social work, but I've never worked in an NGO before. Okay. So So yeah, okay, can you talk? Okay, can you go on? Sorry, is it just that? and yeah. So growing up, I've always wanted to have an NGO, but the challenges I had then was finance. The challenge I had then was finance. So I came up with this idea of promoting the underprivileged. So I spoke with my friend Eniola. Yeah, I spoke with my friend Eniola. So I told him, okay, this is the idea I have, and I would like to start up an NGO strictly for clothing of the underprivileged. So we started with collecting clothes that were gently worn. But we collected gently worn clothes from our friends. We collected a lot of them. We did laundries on them, and then that is how we started. And we kickstarted our first outreach on October 30th. So that is it. So it's uh, the startup wasn't that easy. We had a whole lot of challenges because we were not that experienced in the field. But with time, we started developing this maturity in the field. So that's just it. Okay. So thank you so much, Mr. Kalashi. I would like to make the contact to people understand more what to do, the importance what to do. I would like to know about the context of the social problems, the context, the social context that you have in front of you in as a challenge to affront in Nigeria. What's the context you have in Nigeria? The social context you have in Nigeria for The, so, the understand social better problem we have, to understand better the importance of your work. the importance of what I do. Not yeah. I would like to know the importance of what you do. I know it's very important. But before, I would like to know a little bit more about the social context of Nigeria, of Nigeria, the problems you have in Nigeria, the problems Nigeria has that your ONG is very important for. Has important. Okay, it's Nigeria is going through.
a whole lot currently. We have so many people that can't afford good clothes. So that is why we do these things too. That is why we reach out to the underprivileged in slums and non-standard communities. So it is very expensive to get a pair of jean and a shirt. It's very very expensive. So I think so far we've been able to distribute about let's say 10,000, if I don't want to exaggerate, piece of clothing items. I think we've been able to clothe a lot of people. And apart from that, we also provide school uniforms to we provide good new school uniforms to the underprivileged. We go to schools, we select students that cannot pay for a new school uniform. Then we pay for them, then we give it out to them, and coupled with writing materials. So what we do, it has been impactful in the lives of many. It has been impactful in the life of many because uh, it is not affordable. Getting good clothes now is not affordable because of the economic challenges we are facing in Nigeria. So it has been very helpful to people. Yes, I know that. For example, by I know the information we have about the amount of the salary, the percent of the salary that family expanding in food in the world. Nigeria is one of the most percentile that people expand in food. For example, in Nigeria, in Brazil, for example, that's a very not a rich country. In Brazil, families in average expand at 40%, 30%. The average among classes 40%, 20%, 30%, 25% of the average of the salary in food. But in African countries, it goes from 60% to 90%. The average of the expense of the salaries and the revenues of the families in food, nutrition in Nigeria, it's an average of 80 to 90%. So only 10% is free for another costs normally. So I can we have to have in mind that the reality we have here in Brazil, the reality people have in Europe, the reality people has in USA, the reality people has in Asia is very different. You have in Nigeria, for example, that people has no money. The most of people has no money to expand the average of people. The most of people that has no money to expand in clothes and in good clothes, even more good clothes. So this work has a very big social impact that you can't imagine it. For example, in Brazil, it's not like the sales bazaar we have here in Brazil, the used clothes we have here in Brazil. That's it's a very deeper impact you have there in Nigeria, for example, Mr. Kalash, here in Brazil and South America and other countries in Europe, you go, people they have the used clothes, the old clothes, they sell to the bazaars, to the sold bazaar. And for example, people go there, buy, and even there in Nigeria, uh, where the salary people expend 90% of the salary in food, it's another reality. Even for buy a used clothes. So I can imagine the impact you have. So, Mr. Kalashi, I would like to know if you have the projects of expansion of your work and the challenges you have in face of you to expand your work. What are your plans to expand your work? And from where comes your uh, the money and the financement to your work?
from where come the middle, the search, the research for you, the material research for your work? Is donate the you live by donation of clothes? What are the origin of the money or the research you have uh, in your to get to do your work in Nigeria? Okay. Thank you very much, Mr. Nivampoli. Honestly, it has been very challenging to look to source for funds for projects. But we've had the assistance of some Nigerians in diaspora and some of our members on our platform. They donate they donate for projects, and also we have a key donor, which is the co-founder of ECLAIRAGE Africa. Her name is Anna. She's based in the UK, so she's like a major donor, a key donor to ECLAIRAGE Africa. And some months ago, I had an interview with Professor Balubi, and I told him about what we would like to do in few months or in few years. But surprisingly, unfortunately, we could not do it because of funds. And what we had in mind to do was to provide good corporate wares for graduates that are looking for job, because even the young graduates outside cannot afford corporate wares to attend interviews, but we couldn't carry out that project because of funds. So the challenge of not having enough funds for our future projects has um, it's one of our big problems, and it's not that easy to source for funds because the country is going through a lot presently. So people are trying to um, feed themselves and their family first. So what we do is just we work with what we have. We work with what we have, and we work with what we have. Anything we gather for that very project, we direct it to that very project and make sure we provide as much as possible. Like presently, we have a project on March. That's next month. We have a project next month. So far, we've been getting funds, but we haven't gotten the expected amount needed for the project. So it has been very, very challenging to look for funds. It has been very, very challenging, and yeah, we keep posting our content for people to support us, but it hasn't been that easy for us. So that is one of our challenges. Honestly, we would like to do a whole lot for the underprivileged, but financial constraint is also a big problem to us. So that is it. Okay, so how do you think you can work to have more research, to have more money to your work, to have more donations? What's your project to get more funds to your you have your team, you have which is structure you have in your work, which structure you have in your ONG for this expansion of to get more funds. We are open to partnership. Just a moment. Let Mr. Massa wants to talk. Ok, Márcia, pode falar, querida. Ahn, Olá, eu estou traduzindo aqui no chat o que vocês estão falando. Mr. Kalesh, I'm translating in the chat what you're saying, so you can keep speaking in English, and I'm translating in the chat for Portuguese, and then Leo is going to put the subtitles on it, okay? You can keep on interviewing and talking in English, and I'm translating it the chat right now, simultaneously, okay? Ok,
to tell that Nice. that the translation is being done on the chat. Yeah. Pessoal, a gente está traduzindo o que eles estão falando, vão continuar falando em inglês, mas a gente está colocando, estou colocando simultaneamente a tradução do que eles estão comentando, do que eles estão falando aí em português, e depois o Léo vai editar e colocar a legenda, ok? Então, podem continuar aí, eu não vou falar nada porque eu estou escrevendo. Okay. So, Obrigado, Mr. Kelechi, you can go home. Sorry. What I retake. First, what's your structure of your NGO? What's the structure you have to work in Nigeria now? How many people are working with you? They are volunteer. They are paid. They are employees. They are you are working in family, just with friends. Which is your structure? Currently, we do not have any volunteer placed on salaries because our NGO is still in its infancy. But we hope that in the future we'll be able to pay people to, like, for example, social media agents and other strategic areas. So, but apparently we cannot because the NGO is still in its infancy. We have about 58 volunteers, 58 volunteers on the platform, and very active volunteers. And without them, we wouldn't have done a lot. I think the success of every outreach is it has to do with our members. There are volunteers that are dedicated to humanity. So that's just it. We have about 58 volunteers, and none is placed on salaries. Okay. Okay, so I'll be very objective to you to help you in the sense. Do you have any strategy already? Any strategy to expand this work, service? Do you have any strategy to expand and how people can help you on these strategies in diaspora, in the country, people that are hearing you for donate? Okay, we will take it in the end. But for example, if the challenge is very big. What's your strategy to expand this work? Do you have any strategy already to expand this work internationally or to another countries, to the diaspora? And what do you think? What do you think it should be good in this moment for you, to your NGO, to your work, to can improve your work, to can expand your action, um, to 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 benefit more people in Africa. Okay, like I said earlier, we are open to sponsorship and partnership. I would like ECLAIRAGE Africa to spread across other African countries. We once had a conversation with an African in Sierra Leone, but along the line we didn't see the zeal in him. What we do is nobody's being paid. It has to do with we are just passionate about what we do, and it's what we advise people to do is, and wherever you are, is expected of you to reach out to the less underprivileged. It mustn't be under ECLAIRAGE Africa. If you have a clothing item that you can give it out to the needy. That is the most important thing. We are open to partnership and sponsorship. We have a lot of ideas to push out, but we can't do that alone. We are open to sponsorship and partnership, and also would like those that are listening to us to help us publicize our platform to the world. To help us publicize our platform to the world. Anywhere you can. We are on Instagram at ECLAIRAGE Africa. We're on Facebook, ECLAIRAGE Africa.
We're on TikTok, ECLAIRAGE Africa. We're on YouTube, ECLAIRAGE Africa. So we are on every platform. So whichever way you feel you can push the NGO, it is welcome. So that is just it. So we are open to partnership sponsorship. We are open to, and would you have a whole lot on our table to do. But like I said earlier, our challenges has always been finance. It has been a major constraint. So, but if you have persons that are willing to support this platform, trust me, would go we will go as far as reaching out to other continents if possible on the platform of ECLAIRAGE Africa. Okay, so you need partnerships around the world, mainly in Africa, to expand your work to Africa, mainly in Africa. Okay, Yes, you know we that do. we know that there are some countries that are in position even worse than Nigeria. For example, the Congo, the Democratic Republic of Congo, for example, Botswana, for example, Zimbabwe, for example, even another Namibia and other countries are even in a position Angola that are worse than that needs even more in this moment than Nigeria. That so you can have another partnership in around all around Africa, and even just if you start with the, the Anglophone Africa, it's already a good start. But okay, and you need a platform, and you need research to do your work. You need all that to expand your work. And in this moment, what do you think it would be possible? Um, what the way you think you can start by that to make this possible, to make this real, to make this real. For example, you need donations. You need donations from Brazil. You need donations from Europe. You need donation in this program. The people that you see this program that will be available on internet, on the social networks, uh, they can donate to you. They can help you in the marketing. Can help in the communication. Can help you in your product. Okay, but uh, in this sense, what you need in this moment to expand your work, what you think, what do you think will be among all everything you have told the biggest challenge for this expansion, and for which way you think that it will be possible to start, because you told me too many things, several ways. For which way you think it will be possible to start? By donations, by the platform, by the social media? Mr. Del- I, sorry, I think donation is important. I think that goes first, um, and we can get that through partnership, and it could be monetary donations or donations we can get through items, clothing items. So that's just going to get, and the other type of the other partnership we would like to have is, for instance, let's say Brazil. If there's no platform that does this in Brazil that distributes clothes to the underprivileged, they can also use the umbrella of ECLAIRAGE Africa to distribute clothes. Do you understand? So ECLAIRAGE Africa is not just a Nigerian concept. So that is it. So such also could be applicable to other countries that are interested in partnering with us. Do you understand? So that's it. So if they can help us financially to get clothes, or it's possible for them to
get clothes for us, because the key thing, the most important thing about the project is providing clothing items, as many as we can. So that is it, the providing clothing. That is the key thing of the NGO. Do you understand? That is the most important thing, to provide clothes to the underprivileged. That is what we do strictly. It could be in form of providing new school uniforms to poor kids. Like, do you understand? That's just it. So that's the key thing. That is the most important thing. I don't know if you understand me. Okay, I can understand you. But just one thing. Do you have the middle of the transport? The transport, do you have the people that donated the transport, the sheets? Or do you need the people, do you need also that the merchant sheets make the transport, the people donate the transport? Or you have how to transport these from Brazil to Nigeria? Is that possible? Do you have already this middle, the people that make the donation? Do you have the donation, enough donation to make the transport? For example, because here in Brazil we have too many NGOs that make that make the service of get clothes for the people, for the poor people, and they can even donate. If people do a campaign, if you do a good market, if you have people that can translate your platform, okay. But the logistics for that, you have already the logistics for this transport, but to get from Brazil the clothes to you, the donation of clothes to you, or do you need also the logistics to be done? The the donation could also help in logistics. Could also help in logistics. But I don't. We've not. That's not been our challenges. Our challenges has always been providing clothes. Like, we know how to get to the location to distribute clothes. But the most important, the major challenge is not getting enough for the underprivileged. Okay, Not so getting you enough for the underprivileged. We also have a okay, I can hear you. okay, so you don't have the logistics is not because of, for example, Mr. Kelechi. I know here that there were NGO in Africa. I think that was in Ghana. In Ghana, that people there were some NGOs in Brazil that donated that used to donate clothes to this NGO, to these institutions of Ghana, of Ivory Coast, of another countries nearby Nigeria. But it was in containers. It was done so big the donations that it was it was done in containers. For example, the people, for example, it's very expensive. For example, the people that have clothes to send by mail, by couriers, by mail to Nigeria is more expensive than send you the money to you buy the new clothes there. you know so it has to be done by the merchant, by the merchant sheep, the merchant sailor, and the merchant sailor. So I think it can be done in a large scale. If it can be done in a large scale, to be better, because if you just arrange clothes from individually to people to donate directly to you, the transport to send it's very expensive to Africa. It's not we don't have the same middle that you have, for example, from Europe, the economic transport you have from Europe, for example. Okay, so I see, for example, that it should be very important. It starts by the communication, to have a people that volunteers to start a platform in Portuguese, or even to translate and work on our platform in Portuguese and in French, also in another country, in another language.
To have more donations from abroad, from other countries. I think it should be a good deal. And This one thing. And another thing is, for example, the transport, the logistics. Another thing should be the NGOs, the network of NGOs you have here in Brazil. Uh, for example, so uh, I, if you can get people that can help you on this matter of the language first, it should help you. It should be a good start to you. It should be a good start to you to arrange all that the work to represent you on the NGOs here in Brazil. So I launch, and I would like you launch your own request. Launch request people is interested in help you in all these areas that launch themselves to as volunteer to help you in ECLAIRAGE Africa to do a work for all over the Africa, and I let you to make your own request. How can you? What should you say to the people that you want to help you in these areas? Okay, thank you, Evan Poli. I understand what you said. I understand correctly. We once had a donor from the States, from America, that he wanted to donate clothes to us, but he felt the process wouldn't be seamless because of the challenges in transporting those clothes from America down to Nigeria. So that is why we've made donation very seamless. So what we do is at times we come up with a $1 crowdfunding. At least what we say, at times we say clothe a child with $1, clothe a child with $2. So it means there's nobody that is left out in this donation campaign. Yeah, there's nobody that's left. At least if a dollar can help clothe a child. So we printed out, we worked on a flyer like that. We posted it on our Instagram for people that do not have a lot of money to just donate just $1 to the cause. We understand these challenges, so we make it very easy for our donors to donate, so that no one is left out in in our campaign. So that's what we do. We understand that it is very difficult to get clothes from wherever they are in the continent down to Nigeria because of the cost of transporting them. But we have a GoFundMe raiser that we give out to those that are interested in supporting our platform. And the donation there's no amount that is too small or too big. You can donate $1 to the cause. That is why we came up with the idea of a $1 campaign for our project. Where at times we print out flyers like that and we say, okay, support ECLAIRAGE Africa in donating clothing items to a very location. So that is how we make it very easy for people to donate. So that's just it. I don't know if you understand me. Yes, Hello, Mr. Evan. yes, brother. Yeah, Miami. Benny or Miami. Okay, Benny. Yes, I understand. I understand, Mr. Kelechi. I understand, Kelechi. So, okay, it's that. I think it's easier the donation from dollar, because you can buy clothes, you can buy sweets, you can buy there, you can buy Yes, the so that is why we pleading on I pleading on you guys to what should I say? Sorry. That's why I'm calling on you guys to help us push our GoFundMe raiser to the public. There's a link that I can send on this platform, or I can send it directly to you.
we do not we accept whatever donations that comes our way to help our projects. So that is what we do. Okay. Another thing I would like to ask you, dear Kelechi, dear Mr. Kelechi, is as following. For example, for you, is it interesting to have an ONG in Brazil to represent you? A real ONG in Brazil, or more than an ONG in Brazil to represent you, ECLAIRAGE Africa, and you, by your side in Africa, represent the NGO in Brazil to do the same, the similar service, and even expand to another activities as food insecurity, for example, and for example as health service, and another service is another public service, another social services. Do you have interest to expand your activities in Africa by the support with Brazilian and worldwide ONGs or NGOs? And do you have interest that another NGOs represents you in Brazil and all over the world to make this partnership? Or if you have already have a partnership with another NGO, can you tell me about? No, we do not have a partnership presently. I think the most important thing in whatever we are doing is to make sure that we end up providing for the less privileged. So that's it. Whatever partnership we'll have in the future, just the most important thing is the most important thing is for us to make sure we provide good close to the underprivileged. So they can represent us, we can represent them, in as much as we can carry out the mission of providing clothing items to the underprivileged. Okay, so Mr. Kelechi, do you know how is it done from by the Nigeria laws? What's the formalities? Do you know the formalities that that Brazilian NGOs has to take to make a partnership with you by Nigerian formalities? Do you know about that? You can explain to let clear if there is a formality, a procedure that for this kind of partnership. Do you know how is it done? I do not have an idea, but our NGO is registered under Corporate Affairs Commission of Nigeria. So when you go to the platform, you search ECLAIRAGE Africa, you'll find it there. It's registered. So I think that alone should make the partnership seamless, because should make the partnership easy, because we are registered. We are registered by the recognized body in So Nigeria. it's if you are legalized, you are recognized institution. There's no problem. Yes. Of the word, no problem. It's just a partnership. International recognition is if you are recognized locally. The international recognition is just it's just a step, another step. So because no, for example, Kelechi, Mr. Kelechi, I ask that because there are too many NGO and too many people that are very interesting works, but they are not registered anywhere. And so people are sometimes want to donate, want to help, and don't have the legal middle to do that. You understand? So you Mm. have the legal middle to do that. And another thing, do you have received money? The donation you receive is by Wise, is by. Do you have a middle? Do you have We IBAN receive code? How is it done? The donation by bank? Is it done by Western Union? You have several we middle. receive we receive international funds through GoFundMe, and then the co-founder in the United Kingdom
sends it through Western Union. Okay, Western Union. Yes, Okay, as you have yes, the transfer money, people can do that from Brazil. People can do straightly from their bank yes. accounts. They have partnership And and secondly, different our accounts. yeah, and secondly, our NGO is trusted because in a short while we've been able to distribute a whole lot of clothing items, and we've had about 5 outreach programs in slums and non-standard communities. And that I think that is the most important thing. People are willing to help, but they do not know how to or where to channel their finance. That is why we registered our NGO, and that is why we sell trust. We don't just collect funds from donors. We do what we practice what we preach. So every outreach we planned, we executed all of them. We yeah, every outreach we planned for, we executed all of them. I think that is the most important thing, selling trust to the public. And I think that is what we've done over time. So you can go through our Instagram page, you'll find out that we've done a whole lot. You just need to go, just check ECLAIRAGE Africa, ECLAIRAGE under Africa. Yeah, Africa. If you want to see what we do, we've done a lot. There are so many images for you to see online. On YouTube, you can see our videos on YouTube. On TikTok, you can see our videos on TikTok. So that is it. That is the most important thing. So it's an NGO that is trusted, and that is why we've been able to get a lot of volunteers in a short while. We close to 60 volunteers. So that's just we, Eclair Africa. Okay, and I know you are very serious. Who recommend me was a people of my very confidence that as Mrs. Uzomaka is Laurence Bouzenot from Réunion, France, and we have the same contact in common. And so I know your work is very serious. And even on this sense, I would like to know and do that clear that people that want to be volunteer in this work to help on the platform of the translations, that want to contribute with some hours, these people has to, I think, you have some requirements, some exigencies uh, of the of formation of some minimal requirements of language skills. What should be your requirements to the people that want to be volunteer in your NGO? What your requirement? What the people need to have? The skills the people need to have to can help you as a volunteer here in Brazil or all over the world. Um, the what I think you must have for an individual that wants to volunteer is, what is the most important thing one should have is the passion and zeal for humanity. If you do not have this, then you cannot work in an NGO. You need to be passionate about the underprivileged. You need to be passionate about the underprivileged. If you do not have the passion for this, your NGO won't stand the test of time. So you need to be passionate about this, about the platform, because we have a lot of people that are using NGO to siphon funds, to do a whole lot of illegal things. So you need to be passionate. You shouldn't place money. You shouldn't place money first. You shouldn't put your personal, how am I going to put it? You shouldn't be greedy. Do you understand? So you need to be passionate about helping the poor. That is the most important thing. That is the most important thing. Every other thing that comes after that is it's secondary. The primary thing you must have is
the passion to help the poor. If you do not have the passion to help the poor, you would always want a reward. You will always want a reward in whatever you are doing. You always a reward in what you are doing. Like how am I could be? Should I say a negative reward? Like you always want a reward at the detriment of those that you're helping. Do you understand? So that's what we put what we consider first is the people we are helping to make sure that these funds that we are collect that are donated for them are meant for them, are used to help them, and not for the selfish interest of the volunteers. Do you understand? So that is it. So that is the most important thing. So you need to have a passion for the underprivileged. Okay. Okay, Mr. Kelechi. So besides besides the human qualities of the volunteers, I would like to know the technical qualities, the technical skills you need more. I think that it doesn't mind the technical skills, but I think you need more. There are people that have a kind of technical skills that you need more Okay. or now? What kind of technical skills are preferable now that you need more now? You got technical skills. I think you should be able to multitask. You should be able to multitask. You should be able to multitask that like because this what we do in ECLAIRAGE Africa is on the field. It's very demanding. It's very demanding in the sense that you should be able to control crowd and also be able to um, distribute clothes efficiently. So you need to be able to multitask. You need to be able to separate the kids from the adult and all. You need to be smart about Okay, okay. So like that, it's important to you the languages. I think the language skills. You need people with some language skills, English, Portuguese, at least here in Brazil. It should be good. You have to their platform to people to translate your page. I think it should be good. Should be useful. I think it also not only people with language or people that has too many abilities in languages and in technical and informatics. But I think that multitask that you have said, you have told, okay, it's important. So Oi, Ivan, just oi, Ivan, oi, Ivan. Oi, Ivan, ele caiu. Ele caiu, Ivan. eu vou falar com ele. Ele caiu, mas ele vai retornar. Então, Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia, pela ajuda aí. Eu estou entrando aí no estúdio bastante. Ok. Precisando, conte comigo, Léo. Um cheiro. Prazer, Ivan. prazer, Tchau, tchau. querido. Muito obrigado. Tchau, tchau. Galera, a Márcia vai voltar daqui a pouco. Obrigado, Regina. Obrigado, Ivan. Vamos aguardar aqui o Kelechi. Né? Obrigado, Regina. Regina, hoje à noite nós temos uma live, né? Uma indígena, né? Hoje à noite, às 20 horas. E lembrando, hein? Daqui a pouco, às 16 horas, né? Brasil, nós temos... o Ivan vai entrevistar... O Ivan, pode falar a respeito do Balobi, da tua entrevista daqui a pouco? Claro, querido. Minha entrevista com o Balubi daqui a pouco vai ser na TV. Vai ser replicado aqui no Repensar, né? Mas vai ser replicado para o mundo inteiro vai ser em francês essa, né? Vai ser sobre a situação de emergência humanitária na África em geral, né?
a questão das ONGs, a questão de toda a política de emergência humanitária, dos governos, né? A gente vai discutir uma série dos aproveitadores, né? De todas essas questões que a gente vê aí, o que é real, o que não é, né? As questões ligadas aos governos que tem as ONGs como áreas de influência, né? Coisa que não acontece com o caso da ONG do KELECHI, que é uma ONG local, né? Tem ONGs estrangeiras, tem essa área de influência. E o que ocorre de fato, porque que às vezes o socorro da África não chega, mesmo quando tanto dinheiro é colocado, né? E aí a gente vai falar da emergência, da situação de urgência da Sazumé, no Benin, né? Uma situação de urgência humanitária que está havendo lá, e no Senegal. A gente vai falar dessas duas, a gente vai destacar essas duas, né? Justamente isso. A gente já passou muito isso no Brasil, né? Lembra nos anos 90? As ONGs de menino de rua no Rio de Janeiro, que tinha mais funcionário de ONG do que menino de rua? Tinha ali na Cinelândia, na Cinelândia do Rio de Janeiro. Sei que na época você devia ser funcionário da Petrobras no Rio, na época, né? Você devia trabalhar para a Petrobras ainda nos anos 90, né? Sim. Não, é refinaria de Manguinhos, era particular. Ah, particular. Particular, isso. Era privada. Era no Rio? Era no Rio? No Rio, na Avenida Brasil, ali do lado do Instituto Oswaldo Cruz, ali no Castelinho ali. Então, você devia lembrar, aquele monte de menino de rua. Lembro. Só no governo Lula, a partir de 2003, que tiraram, né? Que fizeram política pública, né? Só com política pública saiu, que com ONG não conseguiu tirar nada, né? ONG, quanto mais quando tinha ONG, tinha. Não, eu lembro que fizeram um censo de meninos de rua, tinha 3 mil meninos de rua no Rio de Janeiro e tinha 7 mil pessoas trabalhando em ONG para menino de rua, né? Então, assim, é justamente isso. Essas questões da África, né? Que tem muitas agências, Agência Francesa de Desenvolvimento, tem o ZEID, aí tem os americanos, tem os britânicos que fazem doações para os países, né? E tem uma série de coisas de governos que se vendem e tudo mais, e que se vendem por ajuda, né? E que tem o interesse de continuar nessa questão de não aplicar, mesmo que se tenha esse dinheiro para aplicar em políticas públicas, não tem o interesse em aplicar em políticas públicas para não perder verbas de ajuda humanitária, né, que vão para certos organismos e certas administrações de manutenção de um poder neocolonial, né? Então é isso. A gente vai falar de alguma forma, eu vou puxar o assunto nesse sentido, né? E a gente vai dar a abertura para a questão de Dassazumé, né? Para a questão de Dassazumé lá no Benin, é uma questão que está muito forte, muito para buscar filantropos, né? ONGs realmente aqui da América Latina, do Brasil, né? E ainda como vai passar para o mundo inteiro, pessoas que sejam realmente interessadas em ajudar, né? A gente sabe que o Médicos Sem Fronteiras é uma ONG que realmente vai lá e ajuda. Apesar que tem a área de influência, a gente sabe que o Crescente Vermelho é muito mais, inclusive, que a Cruz Vermelha na África, né? O Crescente Vermelho, muito mais que a Cruz Vermelha, né? Então, assim, tem essas questões, mas, assim, a gente tem que ver até que ponto que o investimento em políticas públicas, até que ponto isso funciona como ingerência em certas políticas públicas de saúde de determinados países, né? Exatamente. Ô Ivan, eu coloquei à disposição a nossa ONG Tongui. Eu sou fundador e presidente da ONG, né, de socioambiental. E também a Márcia Freire, né, aí que estava fazendo a tradução aí, enquanto o KELECHI estava no ar, né, mas espero que ele retorne, ainda não voltou. Ela é vice-presidente. Nós colocamos à disposição do KELECHI a ONG Tongui aqui para a gente fazer uma parceria. E também pela TV Repensar. Tá certo? Eu queria aqui fazer aqui um registro. Nós temos aqui pelo menos 2 parentes, né? 2 parentes indígenas, a Sol Silva e a Cui Tupinambá, se eu não me engano, e você é da Bahia, né? Eu não sei pronunciar seu nome, é a Cui?
Depois a gente conversa. Então, ele deve ser da Bahia, né? Tupinambá da Bahia, se eu não me engano. Tá? E a Sol Silva também, que nos acompanha aqui. Eu quero aqui relatar que o Ivan Poli, né? Pedagogo, presidente, pedagogo da USP, professor, ele é escritor, né? Tem vários livros editados. Ele vai vir aqui para falar sobre os caminhos dos orixás, tá, Ivan? Vamos falar exatamente. Vamos fazer uma live específica sobre os caminhos do orixá que você escreveu, né? Você é um estudioso no assunto. E o Ivan Poli, ele é presidente do parlamento da diáspora africana para a América Latina, né? Ele é um dos 500 deputados aí da diáspora africana e ele é presidente do parlamento. O Ivan é nosso âncora aqui do programa Protagonismo Negro. Tá? E agora, a Repensar agora é Rede Repensar de Comunicação. Então, nós estamos realmente nos profissionalizando, né, a nível mundial e fazendo essa parceria com a Tempo África TV, né? Como ele relatou, daqui a pouco, às 16 horas, vamos ter essa entrevista em francês, onde sai o nosso linguista, né? O nosso Ivan Poli, né? O nosso articulador do movimento negro. Meu gato aqui me perturbando aqui. Meu gato é siamês, né? Não é brasileiro, não é siamês. É brincadeira. Ele é sangue siamês, mas ele é brasileiro. O Adair também. O Adair, obrigado, Adair, pelo apoio. O Adair é meu companheiro no Conselho de Ética do PT de Sapucaí do Sul. Queria aqui também registrar a presença da professora Regina Fazioli, professora, bibliotecária, um monte de coisa, né? Eu vou contar aqui o currículo dela, vou passar um ano aqui. E também o currículo do Ivan também, né? Está aqui o nosso poeta Valmir. O Valmir está por aqui? Tá sim, o Valmir está por aqui. Valmir Jordão, né? Ele foi segundo colocado em maio do ano passado na Copa Internacional de Poesia de Lisboa. Gostaria de agradecer aqui a presença do Valmir, nosso sempre companheiro. Ele lançou um livro, o Valmir, depois você comenta aí a respeito do banner, né, que eu coloquei lá no site, lá, se está bom, se tem que melhorar. Ele lançou um livro. Como é que é o nome do livro, o Valmir? Coloca aí no chat aí, por favor. Então, Ivan, aqui, ó, o Iacui está aqui, ele está falando aqui, ele é da Tupinambá de Olivença, está na comunidade indígena Lagoa Mabatsa, Tupinambá de Olivença. Tá bom, então, ok, obrigado. Iacui, tá bom, e no final, Iacui, tá, obrigado, Iacui. Queremos entrevistá-lo, né? Inclusive o seu povo, Tupinambá, né? Queremos entrevistar aqui na TV, no programa Resistência Indígena, tá certo? Ô, Ivan, vamos lá, Ivan. O que mais que você pode nos trazer sobre as próximas entrevistas que você vai fazer? Diga lá. Olha, estou programando, estou convidando pessoas, né? Alguns já aceitaram, né? Tenho a pessoa do movimento panafricanista Ubuntu geral mesmo, né? Da França, né? Que é o Roman Catambarra, né? Que é do movimento panafricano mundial na França, né? Que ele é militante do movimento negro da diáspora na Europa em geral e nos países do norte, né? Está baseado na França, né? Tem ligação com a África e tudo mais. Ele é a principal pessoa o principal líder dos movimentos negros dos países francófonos, né? É o Roman Catambarra, né? Que é que é do movimento Ubuntu 2, né? Que está ligado ao KELECHI. O KELECHI está na África, ele está na diáspora, né? Fala francês. Semana que vem tem a Laurence, né? UZOMAKA, que é a reitora da Universidade da Faculdade de Ciências do Oceano Índico, né? Com que a gente está montando na Nigéria, justamente uma associação para
reunir intelectuais, professores universitários intelectuais do panafricanismo e do pensamento decolonial, né? Ela é a reitora dessa universidade que abriga esses intelectuais, dos quais eu sou um deles, né? Do pensamento, eu sou da filosofia africana decolonial. Inclusive, a gente nem pode se registrar na França, porque lá nosso trabalho é terrorismo, né? Porque, segundo a França, segundo as leis francesas, lá não é colônia, é colônia ainda, né? Colônia francesa. Ok. E aí, qualquer coisa que não seja sobre cultura francesa é terrorismo. Qualquer coisa que incite a independência, né? A gente está falando também com os reis africanos, né? O Adetutu Onishabé, que é o descendente da tradição de Savé, de Airá, do orixá Airá, que é uma qualidade de Xangô, lá segundo alguns, né? Que é ligado ao trono de Xangô, né? Que eu tenho ascendência, né? Que é ligado a uma casa de Abomé, o Idá, né? O Alafim de Oió, que a gente está falando, a gente vai ser introduzido, eu estou esperando a resposta, né? O Alafim de Oió, que é o novo, que depois que morreu o ADMI, né? Que é o descendente direto de Xangô, ele, como eu sou descendente direto de Xangô, eles concordaram, né? Em dar uma entrevista e tudo mais, né? Ele só vai ver quando que vai ser isso, mais para frente, né? Isso é internacional. Deixa eu ver quem mais. Tem o Mbaye, né, lá do Senegal, o Ndiaye Mbaye, né, que é do movimento também panafricanista, né, panafricanista ligado à questão da diáspora, né, do pensamento decolonial, muito importante, um pensador muito importante lá do Senegal, né. Assim, a gente está privilegiando, gente internacional, gente de fora, né, porque para entrevistar os daqui, gente, não que não vale, você entendeu? Mas os daqui, as pessoas daqui que eu estou privilegiando entrevistar, são pessoas que não têm muita visibilidade e têm trabalhos excelentes, né? Tem trabalhos excelentes porque para colocar mais do mesmo, né? Não vou nem citar os nomezinhos, né? Que às vezes até eles não do nosso canal, mas assim mesmo que queiram vir, né? Mas assim, já tem entrevista, já tem nome, já tem espaço consagrado, né? Ivan, me permite? Eu entrei num programa, num projeto chamado Africanidade, né? Para dar visibilidade ao afro aqui no Brasil. Você sabe que não está dando certo? Não dá para entender por quê. Pô. O Brasil é um país negro, cara. O Brasil é um país negro. Eu entro no programa, né? Para a Africanidade, apresentei a história do senador Paulo Paim, aqui do Rio Grande do Sul, do PT, para ter estudado. Cara, aí o Kelechi voltando, o Kelechi está voltando. Oh. Retoma aí. Hello, Kelechi. So, let us conclude, my dear. Yes, what happened? Okay, let us conclude. So, dear Kelechi, just to finish, I would like to know how many people has been helped by you till now. Do you have the number, an average, for example? You have a number, Timothy, an estimation? Do I have a what? Do you have a number of people? The number of people that you have till now, that you have helped till now with your project? We've been to 5 communities, and we've been able to distribute about 10,000 pieces of clothing items. 10,000? Yes, of clothing items. We've been able to distribute about 10,000 pieces of clothing items. Yeah, we've been to, about 5 communities. One of the communities, we distributed school uniforms for the underprivileged, school uniforms. While the other, we gave out clothes, and we also have different projects based on we also have a very project where we give out warm clothes to the poor, and this very project happens
during the raining season. Great. So that is what during the rainy season we give out hood, sweaters for cold to protect children that do not have a place to stay, to protect adults that do not have a place to stay. So the clothes will serve as their warmth. So that is what we do. Great. Great, my dear. Yes. So, dear Kelechi, are you active with the final words? Do you make the final considerations? What you want to tell? How can people donate? You can tell again. Where can people find the information about you? How can people help you? How can people candidate to be volunteer? How can people contact you to be volunteer to your work? All things you want to do, the final considerations and the informations you think can be useful to the project. Okay, you can go. Okay. Hello everyone. We are live. We sorry. Hello everyone. We are on every social media platform. We're on Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, and every platform has the same name, ECLAIRAGE Africa, ECLAIRAGE Africa, AFRICA. And if you have intention of donating to our platform, there is a GoFundMe link. There is a GoFundMe link. There's a GoFundMe link on O Ivan, ele travou, Ivan. Eu acho que é esse aí o Instagram dele. Esse é o Instagram dele, Eclairage África, gente. E pode procurar no Facebook, Eclairage, no Facebook, no Instagram, no Twitter, vocês podem procurar por Eclairage. E o Eclairage África, vocês vão achar no Instagram esse código, querida. Tá bom? E procura como Eclairage, espaço África, ou tudo junto. Vocês vão achar o que eles querem. E aí, na verdade, assim, as condições para doar e tudo ele já disse, né? Então é isso. Então eu acho que a gente vai ter que encerrar, né, querido? Porque tá dando horário, né? Sim. Então, assim, gente, só queria falar o seguinte, para ter uma consciência que doar roupa para eles, dar roupa para eles, é muito diferente aqui no Brasil, que a gente pode ir lá, comprar num brechó, você doa no brechó sua roupa, né? Você vende sua roupa, você doa no brechó lá, né? E aí ou você doa para alguém, às vezes até a gente mesmo pega a roupa dos mortos em casa, as pessoas que morreram, roupa do velho, né? A gente pega as roupas, tudo mais, né? Mas assim, isso não faz diferença nas roupas que a gente tem, né? E não é todo mundo que tem essa diferença em uma roupa nova, uma roupa de... Geralmente as pessoas vão numa modinha, comprar uma roupa de brechó, uma coisa nova, né? Para eles é muito diferente. A Nigéria é um país... O Brasil, a gente, como eu estava falando, é um país que, em média, né, apesar de toda a nossa diferença, nossa diferença social, nossa desigualdade social, que entre 25% e 40% da renda das famílias, 25%, 30%, 35% é gasto em alimento, né? Nos mais ricos é 5%, 4%, 3%. Nos mais pobres, no máximo 40%, 30%, 40%, né? Média, nas melhores épocas, né? Na Nigéria, 90% da renda das famílias, em geral, tem gente que tem muito. Mas, assim, em geral, faz tão pobre que 80% a 90% da renda das famílias é gasta em comida. Tem países como o Congo, que é 95%, como a República Democrática do Congo, que é pior ainda, né? Então, assim, roupa, tem gente que não tem o que vestir, passa frio, não tem lugar... E, assim, é países que muita gente vive na rua e que não tem condições de se proteger de uma chuva. Então, assim,
o impacto da doação de roupa para eles é muito diferente do que para nós, né? Ainda que nós sejamos um país em desenvolvimento, e um país com todas as dificuldades que a gente tenha, né? Mas para eles é uma situação muito mais urgente, né? E aí tem tudo isso, tem todas essas questões que a gente tem que... Então, assim, não, por que eu não vou doar aqui, eu vou doar lá? Então, doando lá, vocês podem doar aqui, mas assim, lá o efeito é muito mais... as pessoas têm muito menos meios de conseguir, né, roupas e vestimentas do que aqui, né? E é muito mais a questão de urgência, a questão de urgência humanitária é muito maior nesse sentido, né? Então é isso, gente. E eu peço que se ajudem aí nas entrevistas. Aí a gente vai ter nas entrevistas, só para terminar, algumas nacionais. Eu já colocando a Silvana ECLAIRAGE, do canal Pensar Africanamente, o Carlos Machado, que é do livro de ciência africana, da questão de ciência africana, o Saloma Salomão, que é do teatro negro experimental. São pessoas que, pelo trabalho desafiador e que incomoda, e são militantes, não aparecem na Globo, você entendeu? Eles são como o pastinho feio do Porta dos Fundos do Gregório do Vivier, que não aparece em TV nenhuma. Não é que nem os outros que aparecem em qualquer novela, né? São as pessoas assim, que são militantes, que têm um trabalho que incomoda a grande mídia, que não tem projeção, não tem muita projeção, e tem um trabalho transgressor, como nós precisamos divulgar aqui no movimento negro e dar visibilidade a essas pessoas. Oi, Ivan, eu tô colocando aí imagens lá da ONG dele, lá da ECLAIRAGE, lá na Nigéria, né? A atividade dele, as fotos lá da ONG, né? Do trabalho que ele faz lá com as crianças, né? Principalmente com as crianças nigerianas lá. Ele atende a 5 comunidades, 5 favelas, 5 comunidades grandes. As comunidades lá são bem grandes. São maiores do que as que a gente tem aqui. Para quem não conhece um pouco, a Nigéria ela tem cerca de 206 milhões, né? Do tamanho do Brasil em termos de população. Só para você ter uma comparação, né? Um país bem menor. Então, a densidade demográfica é muito grande. 206 milhões. Nós temos 212, né, milhões. Né? Isso aí são imagens lá da ONG, do KELECHI, lá na Nigéria, né? Atividades lá. Olha que maravilha essa foto. Linda essa foto. Linda. Então, tá aí. Eu vou postar depois, eu vou colocar nos links aí, no link do YouTube, do Facebook, eu vou colocar os contatos com a ONG dele. E nós, da ONG Taungui e também da TV Repensar, queremos fazer essa parceria com eles lá na Nigéria. E eles são registrados, viu, gente? Eles não são freela, assim, freela. Eles têm registro na Nigéria. Pode ser feito qualquer parceria com qualquer ONG daqui, qualquer ONG que queira fazer parceria. Olha, cada imagem bonita, motivadora, né? E vamos fazer, sim, uma parceria com eles lá na Nigéria, né? Tem muito da Nigéria no Brasil, né? Isso, o Ivan? Você vai contar sobre isso. Eu mesmo, assim, já chegou, né? Nigéria e Benin, né? Da Nigéria e do Benin. Principalmente no Nordeste. E nas tradições candomblé, né? Aí o professor Balubi. Né? Oi, Ivan, aí a foto aí do professor Balubi, lá também ajudando lá nessa campanha, né? E ele vai estar daqui a pouco aqui na TV Repensar com o Ivan, diretamente lá dos Estados Unidos, onde ele é PhD em filosofia, professor da Universidade Estadual de Norfolk. Norfolk, Virgínia. Virgínia, tá, é Virgínia. Tá, é Norfolk na Virgínia. É Virgínia, beleza. Então, tá as imagens aí da ONG do KELECHI, tá o KELECHI aí, ó, trabalhando lá com as comunidades, 5 comunidades, né, de baixa renda, pobres lá da Nigéria. Tá aí a galera aí, a criançada toda, muito bonito, né? E é muito importante o trabalho dele, né? Trabalhando com as comunidades carentes lá da Nigéria.
É isso que falta, né? Comunidade, empatia, né, Ivan? Você, como pedagogo, como é que você vê isso, essas atividades dele como assistente social? É essencial, né, querido? Agora sim, o negócio é que isso tem que virar atividade, a gente tem que ajudar para virar política pública, né, querido? Para que as ONGs sejam, assim, que não fique na mão da ONG, que a ONG faz um trabalho auxiliar, né? Porque ele faz um trabalho de base, né? Ele faz um trabalho que o Estado devia fazer, né? Que o Estado devia fazer, né? E assim, ele não trabalha por área de influência porque ele é uma ONG africana, né? Ainda que receba recursos de fora, né? Mas a gente lembra bem no início do governo Lula ali, tudo como que as ONGs faziam, né? A coisa das ONGs, como é que era, né? Eu acho que o serviço social, eu tive um projeto mesmo de combate à prostituição infantil na Bahia, né? As ONGs sabotaram até dizer chega, porque os hotéis diziam que espantava turista, né? Os hotéis de companhia aérea espantava turista. E muita ONG fazia vista grossa, né? Porque vivia de cuidar do trauma dos pais, das crianças que sofriam abuso, ou da adoção, e disso e aquilo. Não é o caso da ONG dele, claro. A ONG dele tem um trabalho assim de base. Mas assim, só conseguiu, quando foi aplicado como política de Estado junto com o Bolsa Família e o benefício certos, reduzir em 90% a produção infantil da Bahia, né? Não foi só o meu trabalho, foi o trabalho de muita gente, né? Então, acho assim, as ONGs têm que trabalhar, mas junto com políticas públicas, né? Elas não têm que ficar sozinhas, né? E eu acho que nem ele gostaria de ter um trabalho, né? Inspirador e estar trabalhando junto, receber convênios internacionais, convênios dos governos que a Nigéria, do governo da Nigéria, que recebesse de outros países as doações, né? Eu acho que assim é um trabalho muito bonito e essencial, mas assim a questão política a gente tem que se ater também, né? Que essas pessoas elas trabalham que nem leões, você entendeu? Elas trabalham sozinhas com ausência total. Se a gente fala que nas comunidades da gente não tem Estado, né? Nas comunidades a gente tem a milícia, o tráfico, a igreja e lá longe a escola, né? A única coisa de Estado que tem é a escola, né? Lá longe. Lá eles nem isso têm, né? Então, assim, é um trabalho... Às vezes a escola são eles que fazem, né? E é um trabalho... Então, imagina o trabalho das ONGs aqui, o peso que ele enfrenta lá e a influência e as adversidades que eles enfrentam, né? Muito maiores. Então tem um valor muito maior. Por isso que contribuir, ainda que seja uma coisa distante, eu acho extremamente essencial. Beleza. Ô, Ivan, vamos nos despedir aqui. Daqui a pouco você está retornando lá na TV, na Tempo África TV, com o professor Balubi. Então, cara, até às 16 horas, a galera aí está convidada a participar daqui a pouco da live que nós vamos espelhar, né? Da Tempo África TV, que está fazendo uma parceria com a gente aqui da TV Repensar. Ivan, outra coisa, está aí o Instagram da ECLAIRAGE África, né? Para vocês entrarem em contato, seguirem aí, né? E compartilharem, e fazer comentário aí na ONG ECLAIRAGE, tá bom? Se inscrevam aqui no canal da TV Repensar. Ivan, quer deixar um recado final aí até a próxima live às 16 horas com o professor Balubi? Diga lá. Não percam a live, vocês principalmente interessados na questão de política internacional, política externa, governos africanos, África, serviço social, trajetória humanitária, serviço humanitário, né? Assim, e geopolítica, né, africana, não percam, né? Porque a gente vai tratar de situações de urgência e emergência humanitária, mas discutindo de uma forma crítica, que você não vai ver em programas da TV aberta. Então, por isso... Exatamente, Ivan, exatamente. Galera, um grande abraço e às 16 horas, Ivan Poli novamente aqui, tá? Ele só não entrou aqui porque deu problema com a câmera dele. Mas vamos ver, hoje vai ficar difícil, mas a partir de amanhã a gente já resolve o problema da câmera dele. Obrigado, Ivan, obrigado, galera. Vão deixando o like, vão compartilhando, por favor, tá? E participem da TV Repensar. Um abraço.
TV Repensar. A gente repensa o passado para projetar o futuro. Valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais tarde. Obrigadão, Tchau, tchau. Léo. Tudo de bom. Até mais. Obrigado, Ivan.